Дякую. Вельмишановні засоби масової інформації, вельмишановні громадяни України. Як ми і говорили, зараз час великої парламентської демократії і дипломатії. Тому ми з превеликим задоволенням маємо можливість приймати в стінах українського парламенту делегації від країн, дружніх нам. І мені надзвичайно приємно, що сьогодні я маю можливість вітати в стінах українського парламенту голову парламенту Естонії, пана Юрі Ратаса. Під час нашого спілкування ми обговорили низку питань, пов'язаних з нашою співпрацею між Україною і Естонією. Dear mass media representatives, dear citizens of Ukraine, as I mentioned already, today is the day of a big parliamentary democracy and big parliamentary diplomacy. That's why it's always very joyful, and it's a big pleasure to accept real friends of Ukraine in the Verkhovної Raди of Ukraine. And that's why today I'm very glad to welcome my colleague from Estonia, the Speaker of the Rійgікогу of Estonia, Mr. Юрі Ратас. And we had an opportunity to discuss a range of different issues during our today's meeting. Головне, до чого ми дійшли, що Україна і Естонія, як завжди, поважають суверенітет, незалежність, територіальну цілісність і безпеку своїх країн. And the main thing we came to as a conclusion that Ukraine and Estonia, as always, respect the sovereignty, territorial integrity, independence and security of its states. Від імені України я подякував пану спікеру за таку важливу підтримку Україні з боку естонського парламенту на всіх рівнях. На дипломатичному рівні, на оборонному рівні, на фінансовому рівні і на рівні представництва інтересів України в міжнародних організаціях. And on my part, I thanked to my Estonian colleague, to Estonian speaker, for the important support of Estonia on different levels, on diplomatic, on defense levels, on financial levels, on a level of support within the international organizations. І деякі вчинки з боку наших друзів, естонських колег, вони вражають, от коли, як приклад, і ми про це говорили, я особливо дякую, от коли наші колеги передають Україні третину своїх джавелінів, які у них є, для того, щоб підтримати нашу незалежність і демократію. Some actions of our Estonian colleagues, they are astonishing, because as an example, I say that when our Estonian colleagues are giving to Ukraine 1/3 of their javelins in order to support the independence and democracy in Ukraine. Я хочу ще раз подякувати пану спікеру від імені українського парламенту, від імені українського народу за таку потужну підтримку України і відданість ідеалам демократії. Я вам щиро дякую і повірте, можете розраховувати від України на таку от саму підтримку. Дякую вам. And once again, I would like to thank Mr. Speaker and from the Ukrainian people and from the Ukrainian Parliament for such a support and for such a commitment to the democracy. And I can assure you that you can count on the same support from Ukraine. Також ми обговорили деякі питання перспективної нашої співпраці, зокрема, активної участі естонського парламенту щодо розвитку парламентського виміру Кримської платформи, щодо підтримки євроінтеграційних прагнень України і щодо інших проєктів співпраці.
And also we discussed the perspective of cooperation between Estonia and Ukraine and the way the Estonian partners can participate in the future interparliamentary cooperation, which means the active participation in the parliamentary dimension of Crimea platform on cooperation on the way of our European integration and others. Також ми під час нашого засідання, можна сказати, провели невеличке засідання груп дружби. І маю сказати, що якраз група дружби Україна-Естонія, відповідно група дружби Естонія-Україна, це, мабуть, той приклад, як повинні в парламенті пропрацювати саме групи дружби. Тому теж дякую вам за оцю активацію наших відносин. And also during our today's meeting, we held a sort of so-called the meeting of our friendship group of Estonia and Ukraine. And I think that the cooperation on the level of friendship group between Estonia and Ukraine, Estonian and Estonian-Ukrainian friendship group is an example how friendship groups within the Ukrainian parliament should function and should do their work. That's why I also thank you for the activation and for the facilitation of cooperation in this respect. І тому я передаю зараз з великим задоволенням слово пану спікеру. And I'm glad to give the floor to my colleague, Mr. Rattas. Thank you, Honourable Chairman, dear colleagues, excellencies. I was pleased to accept Chairman Stefanchuk's kind invitation to visit Ukraine. This visit gives me the opportunity to express Estonians' full support to Ukraine. We had an extensive and substantial bilateral meeting during which discussed the current situation and plans for the future cooperation between our parliaments. Вельмишановний пане голово, шановне товариство, друзі, колеги. Я дуже вдячний за люб'язне запрошення Голови Верховної Ради пана Стефанчука відвідати Україну. І це прекрасна нагода для нас висловити підтримку Естонії, з боку Естонії Україні. Right now, our focus is the most important topic, and the issue is, of course, the security. There is no doubt in the world's democratic community that Ukrainians' sovereignty and territorial integrity are unconditional. Invasion of the independent country is a gross violence of the international law. The war in Donbass has been going on for 8 years now. It must end immediately. The consequences of any attempt to extend the invasion will be grave. Сьогодні першочерговою темою є, звичайно, тема безпеки. І в демократичній спільноті немає сумнівів у тому, що територіальна цілісність і незалежність України є безумовними. Війна на Донбасі триває вже 8 років. Це має бути зупинено негайно. Будь-які спроби подальшого розширення, ескалації мають бути припинені відразу. 30 years ago, when our country, Estonia, restored its independence, we made a promise to ourselves, never again alone. We have kept this promise. We have worked hard to become an ally and build up partnership to ensure collective security. We know the meaning and, of course, the value of cooperation between like-minded democratic countries. And we make a promise to Ukraine. You will not be left alone. 30 років назад, коли Естонія відновила свою незалежність, ми дали собі обіцянку. Ми ніколи не залишимося на самоті більше. Ми багато зробили для того, щоб стати надійним союзником і партнером для країн Європейського Союзу, щоб розбудувати нашу співпрацю і стати невіддільною частиною європейської архітектури безпеки. Сьогодні ми обіцяємо Україні, ми не залишимо вас на самоті. Слава Україні! Героям слава! Дякую, вельмишановні колеги. Зараз ми з паном спікером від'їжджаємо по наступній програмі, тому щиро вдячний усім. І слава Україні, слава Естонії. Дякую.